Hi guys, Assalamu alaikum. So kamar yadda kuke gani, insha Allah a wannan bidiyon zan nuna muku wani strategy wanda za ku yi amfani da shi wajen yin trading. Wanda wannan strategy za ka iya apply nashi a kowane kalan market kake trading. Either crypto market, forex market, stock market, indices, futures, like kowane kalan market kake trading. Insha Allah za ka iya apply din wannan strategy. So kamar yadda kuke daga nan za ku ga like a wannan chart din ma so na using da wannan strategy ne. So kuma kusa na ce wannan strategy ne wanda like bai da wani wahala. Cikin ɗan lokaci kalilan za ka san yadda za ka dinga amfani da wannan strategy. Ku dai ka komanta ku danna min subscribe sannan ku danna min like a wannan channel din. Alright. So da muka duba abu na farko da yanzu za mu duba za ku ga like wani trade ne wanda na yi place nashi. So kuma za ku ga gashi na zuwa TP. Wanda a wannan trade din na yi amfani da GBP USD ne sannan kuma like na using da 1 hour time frame ne kamar yadda kuke gani. So wannan 1 hour time frame ne kamar yadda kuke gani. So like ba na nuna muku wannan strategy da kuma yadda za ku yi amfani da shi. So da muka duba daga nan wannan shine strategy da muke ce mai RMR Trading strategy, wanda like R din farko maybe za ka ce rate, M din kuma market shift, and then R din ƙarshe kuma return. So anytime wannan shine abin da market take yi, kowane lokaci wannan shine abin da market take yi. So zan tabbatar maka cewa wannan strategy idan ka tsaya kai masterin nashi iya shi ka rike shi, na tabbatar maka za ka dinga making money a wannan market din. So kuma kamar yadda na gaya muku wannan strategy ne wanda like bai da wani wahala gaskiya, like bai da wani wahala. So abubuwan da za ka tsaya like kawai kai mastering a jikin wannan strategy idan muka duba daga nan wajen su ne wa'innan abubuwan. Na farko za mu ga akwai abin da muke ce mai supply and demand. Wannan supply and demand din za ka iya kiran shi order blocks. Kun gani? Supply ko demand zone za ka iya ce mai order blocks. And then akwai abin da muke ce mai imbalance. So wannan imbalance din kuma za ka iya ce mai fair value gap. Kun gani? So wa'innan abubuwan guda biyu su ne abubuwan da ya kamata ka tsaya kai mastering. Ka san ta yaya ne za ka gane valid da kuma invalid supply and demand, ma'ana order blocks. Sannan kuma ka san ta yaya za ka gane valid da kuma invalid imbalance, ma'ana fair value gap. So ya kamata ku tsaya ku yi mastering yanda za ku dinga amfani da wa'innan abubuwan guda biyu. Domin ina tunanin iya wa'innan abubuwan guda biyu ka tsaya kai mastering nasu in Allah ya yarda so za ka fara yin trading kuma za ka fara making money sosai fiye da yanda baka tunani. Kun gane ba? So wannan strategy yanzu in Allah ya yarda zan nuna muku yanda za ku yi amfani da wannan strategy. Wannan strategy ne wanda like is very simple. So amma akwai abin da ya kamata anytime ka sani. Muddin kana so ka fara yin trading akwai abin da ya kamata ka tsaya kai mastering nashi. Ya kamata ka tsaya kai mastering market structure. Wanda wannan market structure din like ya kamata ka san yanda za ka dinga gane internal da kuma external market structure. Kun gane ba? Ma'ana ciki da wajen market din. So za ka san yanda za ka gane ciki da wajen market ne idan ka iya amfani da maybe wani strategy da muke ce mai top down analysis. Wanda wannan top down analysis din zai baka dama ne ka analyzing market tun daga higher time frame sannan ka dawo har lower time frame. Wanda wannan maybe time frame da aka dinga amfani da su based on strategy naka ne. Maybe kai scalper ne ko kai day trader ne ko kai swing trader ne ko position trader ne, ko wani kalan trader ne kai. So akwai kalan time frame da aka dinga amfani da shi wajen top down analysis. So idan kuna so like maybe na buku video under top down analysis, idan naga in Allah ya wannan bidiyon like ya samu viewers, ya samu likers, ya samu comments, at least kuma na ƙara samun wasu sabbin subscribers. So insha Allah zan buku wani sabon bidiyo kuma akan step by step yanda za ku fara yin top down analysis. So top down analysis yana da matuƙar amfani sannan gaskiya za ka dinga making profit haka sosai. So trading dai abu ne like ba wai abu bane na rushing, abu ne wanda maybe za ka ɗauke shi like a business ba wai like a gambling ba kamar yadda wasu suke ɗauka. So inda in Allah ya yarda ba na nuna muku yanda za ku dinga amfani da wannan strategy na RMR Trading strategy kamar yadda kuke gani. So abu na farko na gaya muku cewa market structure shine abu na farko da ya kamata ka duba a duk lokacin da za ka yi trading. For example yanzu mu ɗauka wannan market din tana tafiya bullish trend ne. Ko normal na san kusan da market take bullish trend. Yawwa. So idan market tana tafiya bullish trend anytime wannan shine abin da market ta dinga yi. Gashi na higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Nan din za ka iya ce mai higher low kuma za ka iya ce mai swing low. Nan kuma za ka iya ce mai high high kuma za ka iya ce mai swing high. So like kowane kalan trader da kalan sunan da yake kiran shi. Kun gane ba? So normal shine. So da muka duba wannan market din like wannan off trend ne. Duk yanda ka shiga market din ta nuna maka wannan exactly
hakan nan, so yana nuna maka wannan market din uptrend ne. Ma'ana duk lokacin da market take uptrend, for example idan muka duba wannan shine higher low ba, wannan shine higher high. So a duk lokacin da market din ta tashi ya ta pullback, ba a expecting ya zo ya wuce wannan previous higher low din, like wannan kenan. Kun gane? So idan market ta yi pullback, let's say for example market za ta yi pullback ta tsaya nan, and then za ta ƙara pushing off, za ta ƙara pullback kuma still. So idan ta yi wannan pullback din kuma still, ba a kuma expecting ta wuce wannan previous higher low din nan. Kun gane ba? Yawwa. Sannan still market kuma abin da ta ƙara yi, za ta ci gaba da yin sama. So wannan idan ka gan shi hakan nan, so wannan yana nuna maka wannan bullish trend kenan, wannan bullish trend kenan. Ma'ana wannan market din direction ɗinta complete yana tafiya uptrend ne. A duk lokacin da ka tashi ga market direction nata yana tafiya uptrend exactly haka, so a ranar opportunity ɗaya ya kamata ka dinga nema, shine opportunity na buy. Opportunity na buy ya kamata ka dinga nema a ranar. Like sometimes za ga wasu traders din market za ta tafi sama, maybe za a jira ta yi pullback biyo ta ƙara yin sama, wani sai ya ce zai biyo ta a wannan pullback din. So ka sani wannan abin da kake za ka dinga bata psychology naka ne. Idan ka tashi ga market tana uptrend ne kawai, so ya kasance kana neman buy. Idan kuma ka tashi ga market tana downtrend ne kawai, ya kasance kana neman sell. Idan kuma ka tashi ga market tana sideways ne, ma'ana ranging, so a lokacin ka kai trading, ka tsaya ka jira market nan ta samu breakout ta sama ko kuma ta samu breakout ta ƙasa. So wannan shine. So idan muka duba yanzu for example anan, da na nuna muku wannan complete, wannan bullish trend ne. So a lokacin da market take tafiya bullish trend, idan muka duba da kanan level din nan, za mu ga nan wannan, kun ga nan mun sami me, nan mun sami abin da muke ce mai, maybe za mu ce mai boss break up structure. So wannan break up structure din a nan wajen abin da za mu kira shi, shine za mu kira shi wannan red din nan, kamar yadda kuke ni, shine break up structure din nan kenan. Ina fatan kun gane. So idan muka ƙara duba da kanan gashi, za mu ga still mun ƙara samun me, mun ƙara samun wannan red din, ma'ana wannan bullish trend kenan, wannan break up structure kenan. Ma'ana a duk lokacin da market din nan ta yi sama, za ta wuce wannan previous high din nan, za ta ƙara creating wani sabon high din kenan. Kun gane ba? Yawwa. So za mu gani wannan break up structure din a wannan strategy za mu kira shi maybe red, kamar dai yadda kuke gani gashi a nan wajen ina sa muku. So kamar yadda kuke gani gashi market tana tafiya bullish trend, bullish trend, bullish trend. Yawwa. So gashi na red. Kuna gani? So wannan hakan nan yana nuna baka direction din market nan tana tafiya like uptrend kenan. So don ka duba anan zamu ga muna samun red, maybe zaka iya dinga yin buy anan a duk wannan level din, kamar yadda kuke ni. Let's say zaka yi buy anan bayan market ta yi pullback, an yi creating liquidity, zaka yi buy. Nan ma zaka yi buy bayan yi creating liquidity, nan ma haka, nan ma haka. Ma'ana nan point din nan, shine point din da zaka dinga yin buy. Bayan market ta yi sama ta yi pullback, an yi creating liquidity, ka tabbatar like wannan strong area ne ko, sai ka yi buy. So shine ana. So for example yanzu idan muka duba daga nan, sai mu ɗauki wannan level din, sai mu ce wannan shine previous low din mu. Kun gani? Wannan shine previous low din mu, ma'ana shine higher low namu ko kuma swing low namu. So na ga muku a lokacin da market take sama, anytime ba ma expecting ta wuce wannan level din. So sai maybe a ce market nan ta haka, for example, so ta dawo haka, ta haka ko ta haka. So idan muka duba a wannan point din, za mu ga a wannan level din nan yanzu for example, let's say za mu ga anan gashi nan mun ƙara samun wani low din. So amma kuma market din da ta yi sama sai ba ta yi breaking wannan high din nan ba, sai ba ta yi breaking wannan high din ba. So anan level din idan muka duba daga nan, shine muka sami MMS din nan, ma'ana market shift din nan. Kun gane ba? Shine muka sami market shift. Wannan market shift din like shine abin nan market structure shift, shine chalk, ma'ana chain of character. Ma'ana market din za ta canza direction. Idan uptrend market take tafiya, ka samu wannan MMS din nan, so yana nuna baka cewa market din nan za ta koma downtrend kenan. Idan kuma downtrend ne market din aka samu wannan MMS din nan, yana nuna baka cewa market din za ta koma uptrend kenan. So idan muka duba yanzu a wannan level din, zamu ga uptrend din market take tafiya, so ita ta wuce wannan previous low din nan, kamar yadda kuke gani. Wannan shine previous low din, kamar yadda kuke gani gashi nan. Da ta wuce wannan previous low din nan, so anan mun samu abin da muke ce mai chalk ko, ma'ana chain of character. So market ta canza direction kenan. So anan level din abin da ya kamata kai, abu biyu zaka jira anan level din. Su ne wa'annan abubuwan da na gaya muku ya kamata ku tsaya ku yi masterin nasu, ma'ana supply and demand, ko kuma ce mai order blocks, ko kuma wannan imbalance ko kuma ce mai fair value gap. Ma'ana abin da zaka jira anan kawai zaka jira order blocks ne ko kuma ka jira fair value gap. Wannan order blocks ɗin ko fair value gaps ɗin shine point of interest ɗinka. Ma'ana anan ne ya kamata kai buy. Ba wai kawai da ka market ɗin ta yi wannan MMS ɗin nan ba kawai already kawai kai sell. No, dole zaka jira cikin wannan level ɗin guda biyu,
da wata typing wani level. So for example anan idan muka duba sai mu ce duk da nan ba chart money ba, so akwai hanyoyi da aka fi ka identify invalid da kuma invalid supply and demand. So amma for example anan sai mu ce wannan level din nan saman nan kamar yadda kuke ni sai mu ce shine point of interest namu na farko, ana shine order block namu kamar yadda kuke ni wannan shine order block namu. So kuma sai misali a ce anan tsakiya kuma mun samu abin da muke ce mai let's say mun samu fair value gap ana imbalance kenan ko yawa. So mun samu imbalance, mun samu fair value gap anan. So kamar yadda kuke ni sorry price yawa shi na fita. So anan zaka jira market nan to wata typing ɗaya daga cikin wannan level din ne, kun gane za ta iya zuwa to wata typing wannan fair value gap din ta expecting nashi and then ta kasa. Sannan kuma sometimes za ku ga ba ta expecting fair value gap din ba sai ta kawo wannan order block din nan, sannan daga nan market na ta kasa. Za mu ga anan na ce muku red market shift and return. So idan muka duba ga red din nan ta yi anan sannan ga market shift din nan ta yi. So yanzu abin da ya kamata ka jira next one shine ka jira return. Wajen return din nan za ta iya return a fair value gap ko kuma ta return a order block. So for example anan let's say mu dauka daga nan yanzu abin da za mu jira next, abin da za mu jira rubuta muku shi daga nan, abin da za mu jira next one shine return. Kuna gani ba gashi nan na saba ku shi. So an kara mai girma sorry ya yi girma da yawa. So za mu jira return wanda return din nan zai return ne a daga cikin wannan level din nan. So for example a ce sai ya zo ya expecting wannan fair value gap din nan, so shi ma point of interest ne. Bayan ya zo ya expecting wannan, so idan ya zo ya expecting maybe sometimes za an yi creating liquidity, kada tabbatar ka samu confirmation mai kyau na sell. So wannan level din shine level din da ya kamata a ce sai kai sell kamar yadda kuke gani. So idan kai sell a wannan level din kamar yadda kuke gani gashi, so zamu ga anan kuma mun ƙara samun me market nan ta kuma down trend kenan. So nan mun ƙara samun like mun ƙara samun red kamar yadda kuke gani. Zamu gani break up structure, so kuna gani ba maybe market din ta ƙara pullback da kuma haka kamar yadda kuke gani. So zamu ga nan red din mu kuma still shi nan zamu gani. So zamu kuma duba nan kuma still ga red din mu nan. So kuna gani ba kun ga anan ga abin da market din nan ta yi. So wannan shine strategy nan na RMR strategy, RMR strategy, red market shift and return. So anytime idan market ta yi wannan abin wajen return za ka duba abu ne, ya kamata ka tabbatar ka tsaya ka identify nasu da kyau sosai. Na farko shine demand and supply zone ko kuma fair value gap. Ina fatan kun yi understanding. So wannan na nuna muku like maybe a bullish kenan, idan ma a bearish ne shi ma still abin da zaka duba kenan, zaka dinga duba red market shift and return. So ina fatan kun gane nan. So nan kun ga na nuna muku example kenan, na nuna muku example inda za ku dinga fahimta a jikin trading nan kenan. So wannan strategy ne wanda idan ka tsaya kai mastering wa'annan abubuwan supply and demand da kuma imbalance, so kuma ka tsaya ka san yadda zaka dinga gane break up structure da kuma chalk chain of character da kuma return nan. So in Allah yarda zaka dinga making money sosai da wannan strategy. So amma at least zaka yi back test din nashi ka gwada ka gani. So yanzu kuma bara mu je chart sai mu apply din wannan abin ku gani a chart a wancan strategy wanda ne amfani da shi. So da muka duba daga nan like zamu ga na dawo chart yanzu like bara ne remove wannan. So zamu ga a wannan chart din zamu ga yanzu ina kan GBP USD ne, ina kan 1 hour ne ba. So like abin da mun fara duba daga nan zamu fara duba gashi nan mun samu rate ko yawa mun samu break up structure ta bullish trend kenan. So wannan yana nuna mun cewa market din nan tana tafiya me kenan, tana tafiya up trend kenan, kun gane ba gashi nan ma still amma ganin bullish trend. So kamar yadda kuke gani gashi zamu ta gani. So zamu duba kuma daga nan still gashi nan ma mun ƙara samun 100. So idan muka duba daga nan zamu ga wannan market din tana tafiya ne a bullish trend. So idan muka duba daga nan zamu ga yana ne previous low din. So zamu ga nan level din nan shine previous low din, ma'ana shine a higher low din. So kuma sai trade din nan sai ya zo ya wuce wannan higher low din nan kamar yadda kuke gani. Da ya zo ya wuce wannan higher low din, so nan muka sami me, nan muka sami MMS ma'ana chain of character kamar yadda kuke gani. So after mun samu chain of character abinda zamu jira in ba ku manta ba like na ce muku zamu jira return. So wanda zai return ne cikin level biyu a cikin wancan guda biyu, maybe order blocks ko kuma fair value gap, kun gane ba. So for example idan muka duba anan da na koma 4 hour time frame kamar yadda kuke ni, zamu ga anan level din sai like na samu fair value gap, kuna gani ba,
na samu fair value gap gashi nan, zamu ga gap din. So nan na samu fair value gap. Kind of yani fair value gap normal kusan point of interest ne. So gashi nan point of interest. So na samu fair value gap anan. Sai muka duba da kanan sama nan yanzu zan yi identifying din supply nawa, zan using da wick nan ne. Wannan shine me, shine order block ina kamar yadda kuke gani. Zamu ga gashi nan order block ina. So normal zan jira zai return ne ɗaya daga cikin wannan level ɗin nan. Zan jira zai return ɗaya daga cikin wannan level ɗin nan. So idan muka duba da kanan, like for example bari na koma 1 hour ɗin. So da muka dawo wannan kamar yadda kuke gani. So bayan ya dawo nan gashi nan mun samu market shift daga nan sai ya dawo already wannan fair value gap din, wannan point of interest nan 4 hour ne. So maybe ba za ku gan shi ba nan. So ya dawo ya tapping daga nan na in jira na samu confirmation ɗina. So wannan shine level ɗin sell. Sa stop loss ɗin kanan sama ka sa take profit naka maybe zuwa previous low ɗin. Ka gane kaka dinga wai jin target da maybe 1 to 2 1 to 3 sometimes. So sometimes ma na fi using da 1 to 2 kawai. So idan muka yi plain kamar yadda kuke gani, zamu gani. So kuna gani gashi nan, kun ga wannan gashi nan ya zo ya tapping daidai like take profit ɗin. So wannan shine maybe strategy kamar yadda kuke gani. So wannan strategy ne wanda idan kana amfani da shi gaskiya, so idan ka tsaya kai mastering nashi kan zaka dinga making profit. So kamar yadda kuke gani da kanan zamu ga still akwai fair value gap. So maybe sometimes zai ƙara zuwa ya zo ya ƙara expecting wannan fair value gap ɗin still. Gani zai ƙara zuwa maybe ya zo ya ƙara expecting wannan fair value gap ɗin. Ya ƙara tapping wannan fair value gap ɗin kuma maybe mu ƙara neman sell. So sai idan ya nema sell kuma za mu nema previous rate ɗinmu kuma da kanan. Kun ga wannan shine low ɗin. Abin da za mu expecting ya zo wannan level ɗin nan. Maybe ya zo wannan level ɗin. Haka for example yanzu haka. So ya zo haka ya zo ya breaking nashi. Kuna gani? So wannan shine. So ina fatan kun gane kuma ina fatan kun ji daɗin wannan bidiyon. So wannan strategy ne wanda idan zaka dinga amfani da shi like gaskiya zaka dinga making profit haka sosai. Zaka dinga samun profit. So amma dai ya kamata ka tsaya kai mastering nashi. So idan muka duba kuma zamu ga anan da na 1 hour time frame. Zamu ga ai a 4 hour supply area din nan na using the complete week din nan ne. So amma idan na dawo kuma 1 hour za ku ga ba haka bane. A 1 hour kuma na yi amfani da gabaki ɗaya consolidation din area ne. Da market take consolidation so za ku ga gashi nan. So wannan shine. So ina fatan kun gane kuma ina fatan kun ji daɗin wannan bidiyon. Ko? So ka kuma ta ku danna mun subscribe sannan ku danna mun like a wannan bidiyon. Sai mu haɗu a next video.